Now, why I want to discuss this pertinent topic, there is a Supreme Court judgment. Very recently, it will be coming for the next hearing. So all the vice chancellors were advised and also to report to the Supreme Court last 3 years ragging incident. Now, if these incidents are accelerating, what will happen? There's a big problem for Sri Lanka universities, as well as when they are looking for foreign employment, as even in local employments. I am not going to discuss that because I sit as a interview board member for many private institution banks. So I have seen a pathetic situation coming. The board members are actually in a very negative and narrow mind when it comes to a public university degree holder. So therefore, this awareness is much important as a rector of one of the university, that is Colombo University, and other vice chancellors, as well as all the proctors, marshals, student councils, we have an obligation. Please remember that obligation. We have to put zero tolerance for ragging. And also one thing very important, where we have to save our children, because they don't know sometimes what you mean by ragging. So therefore, best when the induction programs are coming up, try to explain them in Sinhala and Tamil laws. ඉනිසා මේ පනත ඉතාම වැදගත් වෙනවා කරුණු කාරණා රාශියක් හින්දා ඒවා මම එකිනෙක කතා කරනවා. මොකද සමාජ මාධ්‍ය තුලත් සාමාන්‍ය මාධ්‍ය තුලත් වැරදි චිත්‍රයක් ගිහිලා තියෙනවා. I have thousands of photographs I am not going to show, but I like to highlight and show some of these media publicity given on university ragging. මේ නවක වදය ගැන මාධ්‍ය යන්නේ ඉතාම ජුගුස්සා සහගත හෝ වැරදි හෝ හරි හෝ කොහොම හරි ප්‍රචාරයක් යනවා. ඒතර අපේ යුතුයකම තමයි දරුවන්ට නීතිය කියා දෙන්න. මොකද නීතිය කාටවත් අතර ගන්න බෑනේ. No one take laws into their hands. Even students cannot take law into their hands. I have been working in several universities. The last university I worked is University of Technology, Jamaica, West Indies. Flying time, it will take more than 48 hours from Sri Lanka to there. But their culture totally different. They are most of their Caribbeans, but zero tracking. They don't have nothing like that. How they welcome their students, how they welcome their staff, enormous. Even they don't have an act like this. Jamaica මේ වගේ පනතක් නැහැ. Caribbean රටවල මේ වගේ පනතක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ සදාචාර විදියට ඒ පිළිගන්න. ඇයි ලංකාවට බැරි? බොහෝ රටවල මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අද කතා කරනවා, we are going to discuss the main important parts of this law and other laws which are in Sri Lanka parallel to that. So thank you giving me this opportunity, and we can discuss any language, no problem. Language should not be a barrier. Like 5 fingers in my hand. State language, Sinhala Tamil. National language, Sinhala Tamil. Administrative language, Sinhala Tamil. Court language, Sinhala Tamil. And mother tongue, Sinhala Tamil. So every one of us here, we should speak both languages. Okay, so let's start. Now you can see this press conference given by a student. Look here, if this goes to international media, what will happen to us? Then, මේ වගේ දෙයක් එනකොට මේක නීතිමය වශයෙන් විරුද්ධයි. අනිත් එක මේවා පළ කිරීමේදී පළ කරන්නේ කොච්චර විදිහකටද? So therefore, the private sector and others, will get more and more different angle on this. So this is where sexual harassment, it is a violation of the Penal Code of Sri Lanka, a violation of this Ragging Act, and also there are other laws in Sri Lanka. So therefore, he is giving the whole story. But these were the news sometimes. Now, see, if these are happening, what will happen? Every human being equal. Every human being having fundamental human rights, which is recognized in 1978 Constitution, Chapter 3, Article 10 to Article 14. What Article 14 say? What Article 13 say? Article 11 is the most important one. Freedom of torture, no degrading punishment, nothing, physical or mentally. So this is happening. 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා 11 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ කිසිම අවස්ථාවක ක්‍රූර අමානුෂික වද හිංසා වලට මානසිකව කායික වශයෙන් ලක් කරන්න බෑ කියන එක.
දැන් මේවා මාධ්‍ය එනකොට ජනතාව මොනවද අපි ගැන හිතන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලයට එන කොච්චර අමාරුද? අපි වුණත් විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ කොච්චර අමාරු වෙනද? It's a very very hard task. Once you come, you have to celebrate our results, celebrate them. But rather than celebrating, this is the biggest problem. So these are some of the incidents where we have seen it is public discussing, disgraceful. ඉතින් මේ වගේ එනකොට මේක එච්චර හොඳ නෑ. අපි කතා කරමු මේකට සම්බන්ධ නීති. And then these 15 students, they were not in the university hostel, they were in another hostel. What happened? The chief magistrate, all these 15 students were remanded and their studentship cancelled. What about these innocent parents? මේ අහිංසක දෙමව්පියෝ බොහොම අමාරුවෙන් මේ කුලී වැඩ කරලා මේ දරුවන් එවලා තින්නේ. අඬාඬ කියන උසාවියේ. අනේ සර් අපි කුලී වැඩ කරලා තමයි අපේ මේ දරුවෝ ඇරි බලන්නකො දැන් මේ වෙලා තියෙන දේ කියන එක. ඒතර මේක විශ්වවිද්‍යාල පොගලපතිතුමාටත් මොකක්වත් කරන්න බෑ. මේ රටේ නීතියක් උල්ලංඝනය කිරීම. So therefore you have to be very careful. How can a student can give this type of punishment to another person? What he has done? මට දඬුවමක් දෙන්න මම වරදක් කළා නේ. මොකද්ද මම වරද කළේ? මම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට නවක හිස්සේ කැඩියට ආව පල්ලියටම මම මේ වරදක් මේ ලෝකෙට කළා තියෙන්නේ. So it's very very discriminating. The magistrates are very 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 strict on this. Supreme Court very strict. හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි සියලු දෙනාම මේ දරුවන් මේකේ මුදව ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකට අවශ්‍යතාවය මම දැන් පෙන්නන්න. ඒ නිසා මෙවැනි සිද්ධීන් වාර්තා වෙනවා. SIS called into end ragging in universities. මේ ඔක්කොම වාර්තා. Students website help fighting ragging means. මේ ඔක්කොම මාධ්‍ය තුල ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන් යන්නේ. So how these photographs were taken? Audio, video, graphic, everything is there. Not like that. I was a student from 1986 to 1990, a very troubled period in Sri Lanka. So at that time, no video, audio, 4G cameras were there. Now immediately they can take. Now what the students' mothers and parents and their grandmothers thinking, we have sent these students for studying, but he is doing some other thing. So these are real, agony in Sri Lanka. So it is very, very important. Now, this is the biggest case. Now this case is coming up. The student was in the ICU and thereafter students were arrested with regard to this. Now, it is very, very important how ragging is happening. Then torture houses are there. One of the university vice chancellor is telling. These are on media. So therefore, we have to stop these things. These are public. And therefore, people think whether welcome house or torture house. This is a big problem where we have seen. Now, I want to tell this. Why we are doing this workshop or why we are doing this webinar? Because this is the latest highlighted case. The vice chancellors and the police chief directed to submit reports on ragging incident during the past 3 years. How the make කියන්නේ? ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියන විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන් සහ පොලිසියේ IGPට මේ සම්බන්ධ පසුගිය අවුරුදු 3ක ඒ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කොච්චර දුරට හිතනවද මේ ගැන. The Supreme Court has directed universities and the Inspector General of Police to submit separate reports on incidents of ragging and investigation into reported cases in the past 3 years. කවදාකවත් නැති විදියට Supreme Court එක අද මේ සම්බන්ධව හොයා බලනවා. අපි ඇස්සරින්න ඕනේ. අපි මේක වහම නවත්තන්න ඕනේ. නැත්නම් විශාල ප්‍රශ්නයක්. මේ සම්බන්ධව මාෂල් ලාව ගෙන්නන්න පුළුවන් අධිකරණයට. මේ සම්බන්ධව ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිල්ස් ගෙන්නන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. The directive was given during the hearing of petition filed by Sri Jawaharlal University Management Faculty student who suffered near fatal injuries, බරපතල තුවාල, during a party organized by first year student on March 5th. And after large backhoe tire was rolled into down the flight stairs. Now it is very important. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්. The court has ruled the Minister of Higher Education, සසද්ධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයාට, to be made a respondent, considering the minister had powers to issue directives on national policy. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා මේ නඩුවේදී ඇයි මේ ඇමතිතුමාව වගඋත්තරකරුවෙක් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මොකද ඒකට හේතුව ඇමතිවරයාට පුළුවන් නියෝග සහ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න මේ සම්බන්ධයෙන්. The vice chancellors were directed to submit a report within 8 weeks of measures that had been put in place in their universities to
curtail ragging. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලවල උපකෘතවලුන්ට වාර්තාවක් දෙන්න කියනවා. මේ මං කරන දේශනයත් මේ රැගින් නවත්ත ගන්න දෙන්න පුළුවන් අධිකරණයට. හේතුව තමයි අපි මේවා තුලින් උත්සාහ කරන්නේ. What we are trying to minimize ragging. So this is a very important issue. Complaint received the last year regarding ragging and steps taken regarding the incidents. රෝණ විශ්වවිද්‍යාලයට දෙන්න ඕනේ. වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයට දෙන්න ඕනේ. අවසාන අවුරුද්දේ ඔබ මොකද්ද කරේ? The IDP was directed to submit report on all investigation of ragging within 8 weeks. අන්තිමට නඩුව ජූනි වල තිබ්බේ. All parties wishing to intervene will also given time to make representation before August 28, 2023. The next hearing was fixed on August 29, 2023. මතක තියාගන්න. ඕනෑම කෙනෙකුට අතරමැදි වෙන්න පුළුවන් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමට. එහෙම අපි report ඇරියේ නැත්නම් vice chancellorවත් වග උත්තරකරුවෙක් කරනවාමයි මේ නඩුවේදී. මොකද දැනට වග උත්තරකරුවෙක් කරලා තියෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය. අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයා. කවුද මේක කියන්නේ? ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මේක වහාම නවත්තන්න ඕන. මේකෙන් වෙන්නේ ඊට පස්සේ තව අය වග උත්තරකරුව කරයි. මාෂල්ලා වග උත්තරකරුව කරයි. ඇයි ඔයගොල්ලෝ මේක නැවැත්තුවේ? ඊට ශිෂ්‍ය උපදේශකලා වග උත්තරකරුව කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අගෝස්තු 29 මේ ජූලි අගෝස්තු 28 වෙනකොට සෑම උපකුලපතිතුමෙක්ම වාර්තාවක් දෙන්න ඕනේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට රැගින් නවත්තන්න අපි මේ ටිකේ මොනවද කරේ. ඒ නිසා මේ දේශනේ අපි පවත්වන්නේ why we are doing this because it will help for the vice chancellors to submit a good report. And also last 3 years පසුගිය අවුරුදු 3 රැගින් වල සියලුම ඉන්සිඩන්ට්ස් දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් හරි ඇස්සැරෙන්න ඕන. ඇයි මන් දැන් ඇස්සැරෙන්න ඕන කියන්නේ? අගෝස්තු 29 වෙනකොට හෙඩ්ලයින් එකක් එන්න පුළුවන්. Daily Mirror එකේ, Daily News එකේ වගේ වයි. They can call further reports if we have not done this. So therefore, Supreme Court, first time, this is a historical judgment. Sri Lankaවේ විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසය තුල ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසය තුල එන වැදගත්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධි නඩු කරන තීරණය දැන් එන්න තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ රැගින් පිළිබඳ නීතිය මම කියලා දෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව ඕනෑම විදියට if you have any question you can ask anytime. So first what I'll do, I will give a brief introduction and thereafter we can start question and answers also. So remember, this case is very, very important. This is the case. මෙන්න මේ කේස් එකෙන් තමයි මේකේ ආවේ. මේ කේස් එක දැන් සුප්‍රීම කෝට් එකේ තියෙනවා. සුප්‍රීම කෝට් එක ඉතාම තදින්ම බලනවා මේ සම්බන්ධ. මොකද මේ දරුවාට වෙච්ච ඒ බරපතල හානිය critical internal injuries to his head. මේක හරි නොසලකලිමත් ක්‍රියාවක්. දැන් මේක රැගින්ද නැද්ද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. මේ සිද්ධිය we don't know whether this is ragging or not, but Supreme Court directing under this ragging act. Ragging act එක තියෙන්නේ not only for ragging. If these things are happening, these type of things are physical injury for another student, mental injury for another student, these are all universities are responsible finally. දැන් ශේෂාධිකරණය කියන්නේ ඇමතිවරයාවත් මේකේ වග උත්තරකරුවෙක් කරලා තිනවා මේ නඩුවේ. ඇමතිවරයා මේකට අදාළක් නැහැ. ඇමතිවරයාගෙන් අහන්නේ ශේෂ්ඨාධිකරණය මොකද්ද ජාතික ප්‍රතිපත්තිය රැගින් නවත්තන? What are the steps you had taken? Then the minister can ask from the vice chancellor. Then vice chancellors can ask from the dean, head of the department. අපි ඔක්කොම පොකුරු වශයෙන් මේකේ වග උත්තරකරුවෙක් වෙයි ඉදිරියේදී. So we have to save our lives. We have to save the university system. So this is the most pertinent case now coming up. මේ case එක තමයි මම මේ ඔයගලන්ට විස්තර කරේ vice chancellors ලට, ඒ වගේම marshal ලට, ඒ වගේම හැම කෙනෙකුටම මේ සිද්ධියේදී වාර්තාවක් දෙන්න වෙනවා අගෝස්තු 28 වෙනකොට. It is very clear. The vice chancellors were directed to submit a report within 8 weeks of measures. ජූනි, ජූලි, අගෝස්තු. ජූනි අන්තිමට මේ නඩුව ආවේ. එතකොට මොනවද universities ragging නවත්තන්න කළා තියෙන්නේ? The vice chancellors were directed to submit a report within 8 weeks of measures that have been taken put in the universities. විශ්වවිද්‍යාල වල ඉන්න සියලුම ආචාර්යවරු අපි
දෙන්න ඕනේ report එක මේ රැගින් නවත්තන්න මොනවද කරේ කියලා. කාටද දෙන්නේ? ඇමතිවරයාට නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ස්වාධීන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේක බරපතල තත්වයක්. අපි විතරක් නෙමෙයි IGP දෙන්න ඕනේ, පොලිස්පතිත් දෙන්න ඕනේ. The IGP was directed to submit a report on all investigations of ragging within 8 years. දැනට විශ්වවිද්‍යාලවල පොලිසිය මගින් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාග වන all investigations දැනට යන්නේවා නඩු දාපුවා විස්තරයක් දෙන්න. ඒතර මේක සුප්‍රීම කෝට් එක බලලා ඒගොල්ලෝ ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙයි. සුප්‍රීම කෝට් can give a directive. සුප්‍රීම කෝට් එක අහන්නේ ඇයි අපි නිහඬ වෙන්නේ කියලා. ඒකනේ මිනිස්ටර් වග උත්තරකාරයෙක් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා directives දෙන්න අපි හොඳට දැනගන්න. Right. Now today we are going to discuss this one. This is the law. Prohibition of ragging and other forms of violence in Educational Institutions Act No.20 of 1998. This act is based on Indian law. When Honorable Richard Patirana was the Minister of Education, he was compelled to introduce this to Sri Lanka also. Now, this law is not only a Sri Lankan law. All Asian countries, they have this culture. But worst in Sri Lanka, when you take for physical ragging and toilet ragging. And also, not only in the university complex, outside the complex also it is there. So you have to be very, very carefully understand this is a law passed by Parliament. Universities are not uncleared areas. Universities are also part and parcel of this society. Therefore, we have an obligation, staff having an obligation, senior student having an obligation to monitor, to surveil everywhere what's happening in the university complex and premises and the hostels. I don't know whether hostel wardens are here for this. I don't know whether hostel sub-wardens have been invited to participate this webinar because they know what's happening inside. Not only university hostels, it is happening in central colleges hostels also. Lot of reported cases are there. So when the students are coming here, they have experienced that in the not in the university, in their schools. So that's why this law was introduced. Then make a බලන්නකො ප්‍රාරම්භයේ හරි වැදගත්. Eliminate ragging. නාවක වදය මුළුමනින්ම පුටා දමන්න තමයි මේ පනත ගෙනත්තේ. And other forms of violence. ඒතර පේරාදෙණියේ සිද්ධිය ragging නොවුනට ඒක ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක්. Other forms of violence. They have sent a backcoat tire to a student and they are having party or something like that. And this case is filed under that. එතකොට සුප්‍රීම කෝට් එකට නඩුව ගිහිල්ලා තින්නේ දැන්. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක්. විධායක පරිපාලන ක්‍රියාවකට විතරයි ළමයාට යන්න පුළුවන් අධිකරණය. නමුත් මේක මේ ටයර් එක පෙරළුවේ කවුද? ටයර් එක පෙරළුවේ ළමයි. ඒ වුණාට යුනිවර්සිටි එක වගේ කියන්න ඕනේ කියලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කියන්නේ බලන්න. Now this Chapura incident happened. A student had sent the backcoat ironing. The victim student went to Supreme Court against the university. University හරියට මොනිටර් කරන්නේ නැති ඉඳ තමයි මේක උනේ. අන්න ඒකයි Supreme Court එක vice chancellor ගෙන් reports ඉල්ලන්නේ දැන්. So it is very pathetic situation. Someone can argue this is a student had done this backcoat tire. Then why the university is liable? No. Every university student, there is a guardian. Guardian is the vice chancellor. සෑම ළමයෙකුටම බාරකරුවෙක් ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලවල. එයා තමයි උපකුලපති. ඉඳ අපි වග කියන්න ඕනේ. අපිට වගකීමක් තියෙනවා. අත් දෙක පියදා ගන්න බෑ මාෂල්ලට. මේ වගේ දෙයක් වෙනකොට මේකට තේරුම් ගන්න. Please remember Supreme Court is 100% looking what's happening in the universities now. Normally ragging cases are coming in the magistrate court. If it is happening in Jayawardenepura University, it will go to Gangodawila courts. Sorry, Nugegoda courts. If it is in Ruhuna, it goes to the Matara courts. If it is in Peradeniya, it's go to the Kandy. If it is in Horana Sri Palee, it is going to the Horana courts, magistrate courts. නමුත් මේක ඉහළම තැනට ගියේ. See, Supreme Court is very concerned. Even they didn't dismiss the application filed by the student. Actually, this was not done by the staff member. This was not done by the vice chancellor. This was not done by an officer. The tire was sent by a final year student to a first year student. Then it is violence person to person. No, Supreme Court.
very much concerned about one thing. What is that? The student was in your complex. Vicarious liability is there. Vicarious liability. If a student do some act, the university also liable. So therefore, in future, we have to clear all these things. So first thing, first I'll come to the Ragging Act, and I go to the fundamental rights. Then I go to the Victims and Witness Protection Act, and then I go to the cyber bullying, penal code. FB issues are there. Those things we'll discuss one by one, right? Today, ragging happening online. Online, Peradeniya University. CID was called by one student and he had gone and given a statement. Now the investigations are happening. So it's a very pathetic situation. So violence and cruel, inhuman, degrading treatment from education institution. මේ act එක හරි කැතයිනේ. ඇයි කැත දැන්? University එකට එන්නේ මේ වටේයි. Higher education වලට එන්නේ study කරන්නනේ. Then higher education we go to study. Now what is happening? This law, people will think ragging තියෙනවා, violence තියෙනවා, cruelty තියෙනවා, අමානුෂික වද වේදනා දෙනවා, inhuman degrading treatment. No, everywhere it is not happening. Everywhere it is not happening. It can be happen one or two incidents, but even it goes. We saw this Bhikkhu University, big issues were there. So therefore, in future, from today, we all have a duty bound. We all have a duty to protect the university, to protect the vice chancellor, to protect the system, to protect our goodwill. That's why I am explaining this act. එතකොට මේ act එකේ තියෙන පරමාර්ථය බලන්න, මේ පරමාර්ථය හරි වැදගත්. නවකවදී මුලිපුටා දාන්න. සියලු ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන් නවත්තන්න. ත්‍රාසය, භීතිය, අමානුෂික වද වේදනා සියලු අධ්‍යාපන ආයතන වලින් නවත්තන්න. Now see the offenses. මෙන්න වැරදි. මේකේ වැරද්ද මං කියලා තියෙනවා, දඬුවම කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මාෂල්ලට ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර්ස්ට කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්න වෙනවා. ඒ මොන පනත යටතේද? ඔඩියෝ, වීඩියෝ, විෂුවල්, ග්‍රැෆික්ස්, CCTV ඒවා ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට දෙන්න වෙනවා. මොන පනත යටතේද? So we go step by step. The first step, I'll explain the offense. I will explain the punishment. Second, I will explain the laws which you need to give statement to Sri Lanka Police or Magistrate Courts or even High Court of Sri Lanka. And thereafter, I will explain cyber bullying, cyber harassment, violations using FB very high today. So ragging, මොකද්ද මේ ragging කියලා කියන්නේ? පනතේ දෙක එක වගන්තිය කියන. Ragging කියලා කියන්නේ කෙනෙක් විසින් තවත් කෙනෙකුට භෞතික වශයෙන් හෝ මානසික වශයෙන් ඇති කරන බිය ගැනීම. University ළමයි ත්‍රස්තවාදී නෙමෙයිනේ බිය ගන්න. Student or a member of the staff. එතකොට කණ්ඩායමක් විසින් මේ තර්ජනය කරන්න පුළුවන්. ආචාර්යවරයෙකුට. ඒ සියල්ලම එනවා මේකට. ඒ නිසා රැගින් නැත්තම් නවක වදයක් කියලා කියන්නේ එක ශිෂ්‍යයෙක් ඕ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම තවත් අයට භෞතික වශයෙන් හෝ ශාරීරික වශයෙන් මානසික වද වේදනාවක් ඇති කරන. පනති දෙක එක. මේ වරද ඔප්පු වුණොත් අවුරුදු දෙකකට නොඅඩු කාලයකට බරපතල වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් ලැබේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි වන්දියක් ගෙවන්න වෙනවා. අර ටයර් එක දැම්ම ළමයට වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යකවා මහ පොළොව ශිෂ්‍යාධාර විතරයි කොහෙන්ද වන්දි ගෙවන්නේ? නෑ අම්මා තාත්තට දේපලෙකුන් හරි වන්දි ගෙවන්න. නිසා හොඳට මතක තියාගන්න පනතේ දෙක එක වගන්තිය ඉතා පැහැදිලි. යම් කිසි ආකාරයට භෞතික වශයෙන්, ශාරීරික වශයෙන්, ඒ වගේම මානසික වශයෙන් මෙවැනි ආකාරයට වද වේදනාවක් කරනවා නම්, යම් කිසි ආකාරයක හිංසනයක් කරනවා නම්, පීඩාවක් කරනවා නම් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුදු දෙක දක්වා කාලයකට බන්ධනාගාරගත වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න. නඩුව මෙහෙවනවා පොලිසිය විසින්. අපිට කරන්න තියෙන සාක්ෂි එකට මම තව ටිකකින් එන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වරදට වරදකරු වුණොත් ශිෂ්‍යභාවය එතනින්ම අහෝසි. කොච්චර අමාරුවෙන්ද අපි නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ආවේ. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි පීඨයට එක වෙලා තියෙනවා. තව අයට වෙන්න දෙන්න බෑ. මේ අහිංසක අම්මලා තාත්තලා සමන්ත ඝාතනයේදී එක වෙලා තියෙනවා.
කොයි දෙක වෙලා තියෙන ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලේ. මේ ළමයි කොච්චර අමාරුවෙන්ද ආවේ බේර ගන්න. දෙක. දෙවෙනි වරද තමයි දෙක තියෙනවා. Violence committing ragging causes sexual harassment. ලිංගික හිංසනයක් කරනවා නම් එහෙම කළා තියෙනවා එනවා. ඒක අපරාධනීය වරදක් වෙනවා. ඒක වචනයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක බරපතල ලෙස යාව රිදවන්න පුළුවන්. බරපතල හානියක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ශිෂ්‍යයෙකුට හරි එන ස්ටාෆ් එකේ කෙනෙකුට උනත් පුළුවන්. බරපතල වැඩ ඇතිව අවුරුදු 10 දක්වා අවුරුදු 10ට අඩු නොවන කාලයකට සිරදඬුවම් ලබා දෙනවා. එහෙම කරන අයට වන්දියකුත් දෙනවා. Sri Lanka Constitution Article 12(1) say everyone equal. Based on sex you cannot be discriminated. මේ sexual harassment කරන්න බෑ. ලිංගික හිංසනයක් කරන්න බෑ. ලිංගික වද වේදනාවක් කරන්න බෑ. බලන්න දඬුවම අවුරුදු 10 දක්වා. දැනට නඩු විභාග වෙනවා. මම නම කියන්න කැමති නැන්ද මම නම කියන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල කීපයක sexual harassment නඩු දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. CID එක දැනට ඉන්වෙස්ටිගේට් කරගෙන යනවා. Therefore you have to educate this. මේ දරුවෝ ආව පළවෙනි වසරේම කියලා දෙන්න. ඔබ එන්නේ ඉගෙන ගන්න අවුරුදු 4න් මේකෙන් වහම පිට වෙලා යන්න. මේක අස්සේ ඉඳගෙන විනය පරීක්ෂණයි දඬුවමුයි අර ගත්ත හොඳ නාමය නැති වෙනවා. ඒ හින්දා කිසියම් අවස්ථාවක මේ රැගින් නවක වදය තුල ලිංගික හිංසාවක් ලිංගික පීඩනයක් ඒ වගේම ලිංගික වශයෙන් මේගොල්ලන්ව බරපතල ලෙස පහළ හෙලීමක් කරනවනේ දඬුවම් දෙනවනේ ඒව ඔක්කොම ඇත්ත වශයෙන්ම නොවිසඳිය යුතු දේවල්. ඒක අවුරුදු 10 දක්වා කාලයක බරපතල වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් වන්දියකුත් ගෙවන්න. ඊළඟට වැදගත්ම වෙන කාරණිය තමයි යම්කිසි අවස්ථාවක මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ප්‍රොපර්ටි දේපල හානි කරන්න පුළුවන්. දේපල හානි කරන්න පුළුවන්. පොදු දේපල පනතයත් එතකොට එනවා. ක්‍රිමිනල් ඉන්ටිමිඩේෂන් එකක් කරනවා. තුන්වෙනි වගන්තියේ කියනවා අවුරුදු 5ට නොඅඩු කාලයක බරපතල වැඩ ඇතිව සිර දඬුවම් ලබා දෙනවා. ඒකට මේ දේපල කොච්චර අමාරුවෙන්ද අපි අරගෙන තියෙන්නේ. මේ දේපල හදලා තියෙන ඉගෙන ගන්නනේ. මේ විනාශ කරන්න නෙවෙයි කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ දේපල විනාශ කරා දෙපැත්තක් ගහගෙන. ඒතර ඒගොල්ලන්ට වන්දි ගෙවන්න ඕන අපරාධ. ඒගොල්ලන් පර්සනල් රෙපියුටේෂන් එක ඔබට රස්සාවකට යන්න බෑ ඊට පස්සේ. දරුවන්ට පැහැදිලි කරන්න මේ පොලිස් වාර්තා ගේන්න කියන. පොලිස් වාර්තාවල මේවා තියෙනකොට දරුවෝ කොහොමද අඳතැන්නක යන්නේ? මතක තියාගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ තියෙන ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දෙන උපාධිය ඉහළින්ම පිළිගන්නවා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය රටවල. ඉහළින්ම පිළිගන්නවා කැරෑබියානු රටවල. ඉහළින්ම පිළිගන්නවා යුරෝපයේ. ඒ නිසා තමයි අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. හොස්ටේජ් ටේකින් අන්න ප්‍රාණපයට ගන්නවන. ශිෂ්‍යෙක් තව ශිෂ්‍යාවන්න ශිෂ්‍යෙක් හෝ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් යම්කිසි විදිහකට මේ ප්‍රාණපයට ගන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? අවුරුදු 7 දක්වා සිර දඬුවම් ලැබෙනවා. ප්‍රාණපයට ගන්න පුළුවන් පීඩාධිපති කෙනෙක්, අංශාධිපති කෙනෙක්. යාරි අමාරුයි ගලව ගන්න. අන්න එවැනි අවස්ථාවක මේක ලීඩ් කරන අයට, මේකට අනුබල දෙන අයට, those who are supporting for this, they cannot escape 7 years rigorous imprisonment. දැන් wrongful restraint මේ ගෙදර යන්නේ නැතුව රඳවගෙන ඉන්නවා සමහර ලාවට රැක් කාලේ. පස්වෙනි වගන්තිය කියනවා wrongful restraint. wrongful restraint කරනවා නම් අවුරුදු 7 දක්වා සිර දඬුවම් ලැබෙනවා ඒ අය. unlawful confinement නැවත නීති විරෝධී ලෙස රඳවගෙන ඉන්න. අවුරුදු 7 දක්වා කාලයක. එහෙනම් මතක තියාගන්න. Once you finish the lecture, if you have practicals, if you have sports, if you have practicals, you can stay. But another student cannot keep them forcibly. Another student cannot keep them forcibly for the purpose of ragging. Ragging is you know, political parties are there, people are there, but Sri Lanka, the biggest problem, student unions are not independent like Jamaica and other countries. Student unions must be independent. They should not be linked to political parties. ඕක තමයි විශාල ප්‍රශ්නේ වෙලා. ඒතකොට එහෙම වුණාම ඒ අය අර දෙන බලෙන් දෙනවනම් තෙල්පිටිම. That is also ragging we call. Then forcible occupation and damage into property of education. ඉස්සෙල්ලා වගේ අර පුද්ගලයන්ට හානි කරනවා නම් දැන් කලින් මම කිව්වා තුන්වෙනි වගන්තියටදී ඒගොල්ලන්ගේ කීර්ති නාමයට හානි කරනවනේ අවුරුදු 5 දක්වා ඊට පස්සේ අවුරුදු 10 දක්වා සිර දඬුවම් දෙන්න. හත්වෙනි වගන්තියටදී මේ property damage කරනවා. ඒතර මේවා වැරදි. මේවා නොකළ යුතුයි. Now these are the offences which are coming under the
Prohibition of Ragging Act. So section 2 to section 7 very important. Section 2.1 මානසික ශාරීරික පද වේදනාව බියක් ඇති කරනවන දරුවෙකුට හරි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් ස්ටාෆ් එකට හරි ඔන්න බරපතලව අවුරුදු දෙකට නොඅඩු සිර දඬුවම් දෙනවා. ඉතින් එයාගේ වරදකරුණෝ ශිෂ්‍යභාවයක් නැහැ. එයාට සියලුම දේවල් නැහැ. රජේ රැකියාවක් ගන්නත් බැරි වෙනවා ඊට පස්සේ. ඒ සොයන් රැකියාව තමයි කර ඉන්නේ. right. එතකොට මේක අදබල ලෙස එනවා විශාල වශයෙන්ම දෙකේ sexual harassment. ඒ කියන්නේ ලිංගික හිංසනයකට මෙයව පත් කරනවා නම් අවුරුදු 10 දක්වා දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ යටතේ තමයි දඬුවම් එක තියෙන්නේ. Now මේ පනතෙන් කවුද අයිති වෙන්නේ? The persons who covered by this act. මේ බරපතල පනත මම ඉතා සරලව ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරි. right. All students of the education institutions. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන ආයතන වල ඉන්න සියලු දරුවෝ මේකට අයිති. All the members of the staff of that educational institution. ඒක ඉන්න සියලුම අධ්‍යයන සමාජිකයෝ මේකට අයිති වෙන අනධ්‍යන සමාජික. Other person within such education institution. කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක ඇවිල්ලා වෙන වැඩකට ඒ අය ඔක්කොම මේ පනතට යටත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රැගින් සම්බන්ධ ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයක් තියෙනවා. Section 345 of the Penal Code of Sri Lanka recognizes sexual harassment as a criminally punishable offence. If the perpetrator is convicted, the penalty is imprisonment up to 5 years and or a fine. එතකොට මේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ තියෙන 345 නුම් නඩු දාන්න පුළුවන්. නවකවද වැළැක්වීමේ පනතේ දෙකේ එක කොම්බයින් කරලා දාන්න. දැන් දෙකේ එකේ දෙන්න දඬුවම ඊට වඩා වැඩි. මේකේ අඩුයි. දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ ඒකයි. දැන් sexual harassment විශ්වවිද්‍යාලයක වුණොත් please remember if it is a sexual harassment which is coming under the Prohibition of Ragging Act section 2.2 imprisonment not exceeding 10 years and compensation. හැබැයි මේ පනතේ ගත්තොත් සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ ඒක ඊට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා sexual harassment විශ්වවිද්‍යාලයක කරනවා නම් මේ පනතෙන් දාන්නේ නැහැ පොලිසිය. මොකද මේකේ දඬුවම අඩු හින්දා පොලිසිය ගොඩාක් වෙලාවට යන්නේ අන්න මේ 2.2 යටතේ. එහෙනම් මේ පනත කොච්චර ප්‍රබලද කියලා ඔබට පේනවා. Now you can understand how strong this act. So this act really you know understanding is very important. Because you can't go to courts and say, oh my lord, I don't know anything about this law. No one has taught me. There is no law faculty or law department in my campus. Therefore, I don't know. Why my university student cannot go and tell that? ඒ තිය නොදැනීම සමාවට කරුණක් නෙමෙයි. ඒකෙන් බේරෙන්න බෑ. දැනගත යුතුයි. ඉතින් මේ නීති තාම ප්‍රබලයි. මම ඊටාම කෙටියෙන් සංක්ෂිප්තව ඔබට කියලා දෙන්න. මේක බේල් ගන්නත් හරි අමාරුයි. අප පනත තියෙන අප දෙන්නනේ. බේල් section 2.2 sexual harassment එකක් කරොත් එහෙම නැත්නම් බරපතල ලෙස රඳවාගෙන හිටියොත් මයිස්ට්‍රාට් දෙන්න බෑ අප. කොළඹ මහාධිකරණයට යන්න ඕනේ. කොළඹ නෙමෙයි අදාළ පළාත්බද මහාධිකරණයට යන්න. So therefore if anyone doing any sexual harassment or keeping any hostage, magistrate court may disallow. Then you have to go for high court. So you have to be in the remand prison for some time. Other offences magistrate courts can. ඒ අර පනතේ තියෙන අනිත් දෙක එක ඊට පස්සේ තුන අන්න ඒ වගේ වෙයිදී මයිස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව අප ගන්න ගියාම ලෝයර්ස්ලා ගිනි ගණන් ඉල්ලනවා. Not easy. Please remember you have to sell your property and sell. You came to a university to study. So please give the awareness for your students. Where a person is convicted of an offence under section 2.2 and 4 of this act and an appeal is preferred against such conviction, the magistrate may taking into consideration into the gravity of the offence. බරපතල නම් අප දෙන්නේ නැහැ. ළමයාගේ කොන්ද කැඩිලා නම් අප දෙන්නේ නැහැ. අප දෙන්න පුළුවන් වුණත් ළමයාගේ අතක් කඩලා නම් අප දෙන්නේ නැහැ. So very sad incidents. දැන් හාඩි එකේ හරි ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. අම්පාරේ හාඩි එකේ රැග් එකට බයයි ළමයා කැලේ පැන්න. ළමයා අම්පාරේ කැලේ දුවගෙන යනකොට වල්ලලිය ගහලා ළමයාව මැරුවා. ඒක කවුද වග කියන්නේ? ඒ ළමයා බය වුණා. ඒ ළමයා බය වෙලා හාඩි අම්පාරේ ඉඳන් දුවන්න පටන් ගත්තා කැලේට.
මොකද රැග් එකට බයි. රැග් එකේදී වල්ලලියෙක් ළමයට ගහලා ඉන්සිඩන්ට්. වල්ලලියගේ වරද නෙමෙයි. මොකටද මේ රැග් කරේ කියන්නේ. So the students are all liable for this. You are provoking students. You are doing unnecessary things for the students. The රැග් එකට බයි පේරාදෙණිය ළමයි පාර පැනලා වාහනේට අවුලා යට වෙලා නැතුණොත් මොකද වෙන්නේ? කවුද වග කියන්නේ? Those who are ragging. And finally the university vice chancellor also. I am not telling these things are happening. But we also have a responsibility as a law-abiding citizens. Constitution of Sri Lanka, Article 40 say, every public officer, we have 3 types of obligations. Promote human rights, protect human rights, respect human rights. So if all these are doing this, nothing will happen in future. So remember, bail ගන්නත් ඉතන ලේසි නෑ. ලක්ෂ 2ක් ඉල්ලනවා සාමාන්‍යයෙන් බේල් එකක් හයි කෝට් එකේ මේ ලෝය කෙනෙක්. මැජිස්ට්‍රේට් කෝට් එකේ අඩු ගානේ 50000ක් ඉල්ලයි. කාගේ සල්ලිද? කොහෙන්ද සල්ලි දෙන්නේ බේල් ගන්න? So you have to be very careful on this. Now section 8 මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලිව කියනවා. If any student convicted under this act, immediately එයාව terminate කරන්න පුළුවන්, expel කරන්න පුළුවන්, එලවලා දාන්න පුළුවන් ආයත. Staff එකෙක් කෙනෙක් රැග් කරනවා. If a staff member is ragging, can be dismissed. මේ පනතින් වරදකාරයෙක් වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ මහාධිකරණින් හෝ මයිස්ත්‍රාත් අධිකරණින් આવොත් ඒම dismiss කරන්න පුළුවන්. Now university also internally you are having inquiries. දැන් මේක පොලිසියන අතරේ university administration එකත් inquiries කරනවා. අන්නේ inquiry තා වැදගත්. ඒවෙන් අපිට බලන්න පුළුවන්. Now before going for the last point, what I want to explain, here all the marshals and student councillors are there. Now you have to get ready after August 29, when the Supreme Court delivered the judgment, most of the officers also become respondent for those cases in future. So what you have to do, please remember, if anything happening, collect the CCTV camera recordings. CCTV if you are having in your universities. Otherwise, mobile cameras. Some type of camera, if you have these footages, you can present to the police station. Then they will do it. Under 1995, Evidence Special Provision Act, which was amended in 1999, audio, video, graphic, CCTV, any type of camera evidence are admissible in a court case. එනිසා අපේ පළවෙනි යුතුයකම තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම CCTV තියාගන්න බෑ. ඒ දර්ශන පරීක්ෂා කරලා තියන්න. සංස්කරණය නොකළා. You cannot edit that. Keep as it is. You can present into the courts. Number 2, every marshal, every officer here, you are not doing a security job. You are actually helping our students to build the universities into the highest performance. To build the universities into the highest performance, it is very, very important. Record all these things because you all have to go and give evidence in a court of law. ඔගලන්ට සාක්ෂි දෙන්න වෙනවා. සාක්ෂි දෙන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මේක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක හරි වැදගත්. පොලිසියට මේක රිපෝට් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔගොල්ලෝ අඩු ගානේ ස්කෙච් එක හරි ලියලා තියාගන්න මොනවද වුනේ කියන එක. මොකද ඒක පොලිසියට ගොඩක් වැදගත්. පොලිසිය තමයි ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක කරන්නේ. Police is the one, those who are doing the investigation, but you also have a responsibility. ඔගොල්ලන්ටත් responsibility එකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේකේ වෙන්නේ කියන එක බලන්න. මේකේ හරි වැදගත් වෙන කාරණේ තමයි what is important I want to tell you. This law only explain the punishment and criminal procedure code is there. The ලංකාවේ දින අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය අනුව තමයි මේ විමර්ශනය කරන්නේ. ඒතර මේ විමර්ශනයට සහාය වීම සෑම පුරවැසියෙකුම කළ යන්න ඕනේ ලංකාවේ. Now if you are a rector, proctor, vice chancellor or any officer, we also duty bound to give evidence. අපිත් evidence දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ළමා කාන්තාකාරයන්ෂත් තියෙනවා සෑම පොලිස් එකම. Now Sri Lanka ratified 1990 Child Right Convention and Women Right Convention. Under that, every police station in Sri Lanka, there is a unit for this.
So students can go and complain to that. Thereafter, we also have to give evidence. In the Sakshya Tamai Tavadaga. එතකොට මතක තියාගන්න, I explained the law and I explained the offense and the punishment. And thereafter, you have to remember criminal procedure code. කොහොමද investigation එක කරන්නේ? අපි නෙමෙයි. Sri Lanka Police Department do the investigation. And also it helpful for the Attorney General Department when they appear on behalf of the state in the high courts to give all these evidence collaboratively. The evidence කඩන්න නැතුව ලස්සනට දෙන්න ඕනේ. Evidence ලබා දීම අපසතු කාර්යය. ඔය හරි evidence එක කඩ වුණොත් the chain break, it will support for the violator. So that's why it is very, very important. And also you have to remember, when you are giving evidence, any type of evidence you can record. CCTV, mobile, if you have any other team, or even you can write the incident. You can write the incident in your diary and keep that. It is much important. Evidence වල තියෙන තත්ත්වය. And therefore, you can also advise the victims. මේ victims ලට උදව් කරන ආයතනයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ආයතනය? 2015 Assistance of Witness and Victims Protection Act. දැන් මේවයි දේවයින් දරුවෝ වින්දිතයෝ වෙනවනේ. අන්න එයාටත් පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න යන්න ඕන ස්ථානයක්. ඒ වින්දිතයන්ට තියෙනවා DIG කෙනෙක් යටතේ තියෙන මේක මාළඹේ තියෙන මේ ස්ථානය වෙබ් එකට ගියාම හොයාගන්න පුළුවන්. You can complain to them. එහෙම මොනවා හරි තියෙනවනම් threat එකක් තියෙනවනම් ඒ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයාගේ ලයිෆ් එකට අර those who are involved in ragging, you can get some assistance from there. ඒක ලංකාවේ නීති තියෙන ඕන තරම්. මේ නීති වලින් ප්‍රයෝජනය ගන්න. Now, for example, the victim cannot go home. Victim facing big issues. To support from a marshal, you can give a call to the assistance of Witness and Victims Protection Authority and get their support. මේව ඔක්කොම link කරගන්න හරියට. ඒක තමයි ගොඩක් වැදගත්. Now the last point I am coming to address. Now see this news. This is 2017, today 2023, 5 years, this has been double and triple. Sri Lanka showed that from the law enforcing authority, which is CID, say, in 2018, there were more than 1,000 cyberbullying complaints were reported. මොකද cyberbullying කියලා කියන්නේ? Cyberbullying කියලා කියන්නේ threat කරනවා නම්, තර්ජනීය කරනවා නම්, blackmail කරනවා නම්, we are all adults, 18ට වඩා වැඩි. ඔයට අර ගිහිල්ලා photos අරගෙන naked photos තර්ජනය කරනවා නම් මාත් එක්කම ඉන්න ඕනි. If you are not married, I am going to put these things to the web. අන්න ඒ වගේවා cyberbullying. එතකොට approximately 90% of university students have suffered from cyberbullying. මේ මම නෙමෙයි කියන්නේ මේ. දැන් ලංකාවේ මේවා වාර්තාගත වෙනවා CID එකට. ලංකාවේ මේවා වාර්තාගත වෙනවා ලංකා සර්ට් එකට. ශ්‍රී ලංකා සර්ට් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. මොනවා හරි වුණොත් එතනට අපිට report කරන්න පුළුවන්. ආයිමත් CID එකට. දැන් මේක බලන්න approximately 90% of university students had suffered from cyberbullying. And almost all survey participants have said they knew people who have been bullied online. කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවල දරුවෝ දන්නවා කවුද මේක කරන්නේ කියන එක. ඒගොල්ලෝ බයට කියන්නේ 80% of cyberbullying offences took place on social media, with Facebook being the most common bullying site. So මේ Facebook එකෙන් තමයි මේවා වෙන්නේ. The most prevalent bullying offense among university students was posting of embarrassing videos and photos, 65%. But then university students posting private information of victims on web was second, 15%, followed by spreading gossip or lies, 9%, posting insult, 2%. According to a recent study in Sri Lanka, approximately 90% of university students have become victims. Today, per month, more than 5,000 computer crime cases are coming to Sri Lanka set. More than 5,000. And it goes to the CID also. Having a love affair, when they were so happy, taken some nice photographs, nude photographs. Thereafter, parents proposed another marriage, breakdown of this love affair. And what they do, they basically show these photographs
all right, if you are not marrying me or if you are not coming with me, I will release all these to the web. After releasing the photos, what will happen to the dignity of that child? We can arrest the person and punish, but the problem already had damaged. So therefore, a lot of cases are coming to Miriana. I know some of these chief inspector told me, sir, I cannot tell these things. Luckily, we arrested the student, but more than 150 photographs, nude photographs were there of that undergraduate student. Luckily, we managed to stop that. මේ වගේ හරියට වෙන්නේ. ඕවත් මේ පනතට වැටෙනවා sexual harassment යටතේ. So please remember now, online ragging is very. එක case එකක් තියෙනවා staff member කෙනෙක් එක. So likewise, we have to have a safe life. So Sri Lanka, there is a law to punish them. And the Obscene Publication Act, but we have to remember, once the photo release, even cases are coming, what will happen? Now, Sri Lanka Penal Code section 345A, which say basically victim's name, victim's identity, victim photos cannot be revealed. Public media, it is done. Social media, it is done. Everything it is happened. So this is a very hard situation. So how to control this? CID cannot, investigate 50,000 cases at once. Cyber bullying, self-regulation. Marshals are put up balandoni, mokakta make a vendi. Lajja no kill. There is one case I want to reveal. I don't want to reveal the university names. 2 universities, medical students, they had an affair. And now the female ready to become a doctor, intern period. But when they were loving, a lot of nude photographs were there. And their parents proposed marriage to her daughter to a wealthy businessman. Now that is also Dr. Now is in the university time, but the photos were taken, right? If you are not coming to sleep with me, I will release all these photos of business. So now sleeping process is going. No one is going to reveal this. Those are cyberbullying. So immediately you have to inform the police. And you have to stop this time. So rather than offline ragging, today online ragging is very high. Online ragging, අපි කාටද මෙතන වෙන්නේ? අපි ගාව computer crime act එක තියෙනවා, sexual harassment වලට තියෙනවා, penal code එක තියෙනවා. මේ හැම එකකින්ම නීති වලින් එන්න පුළුවන්. නීති වලින් ආවට අපි අපේ පැත්ත 50% ආරක්ෂා කරගන්න. 50% we have to protect. You should know who is your partner. Very, very careful. So we have to educate the students. We have to stop these things. Why I am showing this? 90% of university students, a survey kanu, product victims. අපි වින්දිතයෝ වෙලා ඉන්නේ. අපි විශ්වවිද්‍යාලයකට එන්නේ victim කෙනෙක් වෙන්න නෙමෙයිනේ, වින්දිතෙක් වෙන්න නෙමෙයි. හොඳ ක්ලාස් එකක් අරගෙන සමාජයට මුහුණ දෙන්න එළියට. මොකද ඒක අද අර after 95, when we were students, that was not there. ඒවා නෑ ලියුම් වලින් එහෙම මේම කලාතුරකින් තමයි ඔය කැමරා එකකින් ෆොටෝ එකක් ගන්න. නමුත් දැන් අද තත්ත්වය immediately වෙනස්. And makeup cases also තියෙනවා. ලංකාවේ එක කේස් එකක් වුණා. යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ලා 100කගේ කාන්තා ලස්සන යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ලා 100කගේ මේ බෙල්ලෙන් උඩ කොටස අරගෙන නියුඩ් ෆොටෝස් වලට දාලා තියෙනවා. යා මේ ජර්මනියේ මේක ස්ප්‍රෙඩ් කර කර යනකොට කාට හරි අහුවෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ බොඩි එක එයාගේ නෙමෙයි මේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් ලගේ ෆොටෝ මේ ප්‍රයිවසි හරි වැදගත් ආරක්ෂා කරන්න විශ්වවිද්‍යාලවල. ෆොටෝග්‍රාෆ් කාටවත් දෙන්න බෑ. එයා කරන්නේ මේ ලස්සන ගෑනු ළමයාගේ මේ බෙල්ලෙන් උඩ කොටස අරගෙන ඒක බ්‍රවුන් නියුඩ් ෆොටෝ එකට සෙට් කරලා ඒ ෆොටෝෂොප් කරලා ඒක පිටරට විකුණන. ඒක අහුවෙලා තියෙන CID එක. මේ වෙන දේවල්. ඉතින් කොහෙන් මේක වෙනවද දන්නේ නැහැ. මොකද වෙන රටවල නම් ඔක එච්චර ගණන් ගන්න නෑ. ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට අර කාන්තාවන් බයයි මේකට. විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ දියණියෝ මේකට බයයි. මේකෙන් බේරාගෙන මේ වගේ. දැන් සමහරලාට FB මේ pages හදලා දිනවා. කොට්ටාවේ OIC මට කිව්වා හරි ප්‍රශ්නයක්. One of the university students name and photograph taken. Cell number දාලා මේ FB එකේ පැයට මෙච්චරයි කියලා දාලා හරි. ඉතින් ඒ ළමයි බය වෙලා. Immediately we asked to change the number and we complained to CID. Oh,
Be very careful. Private WhatsApp group, right? Don't join any private WhatsApp group. Advise them not to join. මේ අද ගත්තොත් එනවා ඕන තරම් මොඩල්ස් කියලා එනවා, සුරූපියෝ එනවා, කැතකෙල්ලෝ කියලා එනවා. බලන්න කොච්චර තියෙනවද මේ මේක ගත්තොත් මේකේ විශාල වශයෙන් මේවා ඇතුලේ තියෙනවා මේ යන දේවල්. හරිද? ඒ හින්දා හරි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හරිම ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඔබ නොදැනුවත් කිසිම group එකකට join වෙන්න එපා. සුරූපිනියෝ කියයි, ලාලනියෝ කියයි. බලන්නකෝ ඒවයි තියෙන ෆොටෝස් මට පෙන්නන්න බෑ මේ වගේ ඒවා. ඉතින් CID එකට කියලාත් අපි නවත්තා ගන්න කොතික් දුරට පුළුවන්ද කියලා. So thank you for giving me this opportunity. I just want to explain the law as well as how these things are happening in. So we can have a discussion on a language. අපි කතා කරමු. Awareness is number one. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් සමෘද්ධිමත් තත්වයකට යන්න. ඉතින් මම මේ හැම දෙම ප්‍රකාශ කළේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවෙන් පස්සේ කොස් 29න් පස්සේ අපි ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනේ. ඒකටයි මම CVCD honorable chairman අපේ senior professor vice chancellor Runa gave me this opportunity. Senior professor Jiva Amarasenna my best friend. So I think අපි මේක එකතු වෙලා මේක කරමු. එතකොට මේක අපේ supreme court එකකට කියන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ දේවල් සදාගෙන යනවා. Sir, I'm Marshall University of Runa. Yeah. I have a small query. Yes. When a university student publishes false information or false records against the university or some individual in the university on Facebook, can we frame a charge sheet against that student? Because why I asked this question is, somebody told me that we cannot frame charge sheet for Facebook publications. Is it true, sir? No. Now Facebook publications are basically handle their host in USA and the process is on that. We can inform the FP. But what you can do, if there are any false allegations, you take that as an evidence and then you can conduct the inquiry. So Facebook has not prevented that. The only issue, Facebook may not delete those things. If it is a hate speech only, we can do it. But it is basically insulting someone, degrading someone, damaging somebody. Then, yes, all these are civil cases. So therefore, what you have to do, you have to file a civil action. Criminal defamation is not there at the moment. So what you have to do, if it is the university authority, you can conduct first you conduct a preliminary fact-finding mission. And then only you can take those things into consideration. Thank you very much. If you have any question, you can ask. Good evening, sir. I'm Vedahara from Chief Marshal University Peradeniya. Yes. Sir, I'm a පැහැදිලිවීමක් කරගන්න අවශ්‍යයි මේ කියන්න. අපිට ආව ප්‍රශ්නයක් මේ සයිබර් ක්‍රයිම් ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. ළමයෙකුට එයාගේ තම කාමරයේ මිටු ළමයා එයාගේ මේ අඩනිදුවත් ඡායාරූප අරගෙන තව Facebook එකේ දාලා නොදන්න කට්ටියකට දාලා කිව්වේ මේ මේකට. ඊට පස්සේ අපි පොලිසියට ගියා මේ ළමයාත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ෆැමිලි කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් සයිබර් ක්‍රයිම් ඇක්ට් එකේ ෆැමිලි බාරගත්තේ නැහැ. මොකද අඩනිදුවත් නිසා බෑ කිව්වා Facebook එකේ ඉරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පුළුවන් ඒකට නම් පුළුවන් විතරයි කිව්වා. ඒකද එහෙම නීතියක් නැද්ද ඒ විදිහට කරන්නේ? ඔව් ඇත්තටම එහෙම එකක් නැහැ. මොකද හේතුව අඩනිරුවත් උන්නත් සම්පූර්ණ කියලා කොහෙවත් ඇක්ට් එකේ කියලා නැහැ. ඔයා මෙහෙම කරන්න. www.police.lk www.police.lk කියන ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා Director CID හොඳ කෙනෙක් ඉන්නේ Director CID ට කම්ප්ලේන්ට් එක ඔයා දාන්න. මේක ඉතාල වැදගත්. www.police.lk ගිහිල්ලා ඔයාට ඊමේල් එකකින් මේක දාන්න පුළුවන්. ඊමේල් එකකින් ලියන්න attention senior DIG CID කියලා මේක ඔයා ලියන්න. ලිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටිගේට් එකක් කරයි. සාමාන්‍ය පොලිසි ගන්නෙ නෑ. මොකද මේක CID එකටම යන්න ඕනේ. පෙරදිනේ සිද්ධියක් තියෙනවා මම දන්නවා. මේ ළමයා CID එකට ගිහලා ඔය කේස් එකමද දන්නේ නෑ.
CID එකට ළමයා අද පත්තරේ තියෙනවා ඒක. අද පත්තරේ තියෙනවා ළමයා CID එකට ගිහිල්ලා එයා කට උත්තරේ දීලා එනකොට එයා දිවිනහ ගන්න හදලා තියෙනවා. ඒක කොහොම හරි දිවිනහ ගන්න එක ඔබතුමන්ලාගේ පරිශ්‍රමයෙන් මේක බේරලා ඇති. එයා කියන්නේ CID එකදී එයාට ටෝචර් කරා. ඒක වෙනම සිද්ධියක්. මම වයිස් චාන්සලර්ටත් කිව්වා එහෙම වුණොත් මේ කෙලින්ම human right යටතේ යන්න කියලා. ඔය සිද්ධිය ඔය ඔබතුමා දන්නවද මේ සිද්ධිය අද පත්තරේ තිබ්බයි? ඔව් සර් දන්නවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ WhatsApp මේ ඇප් එකෙන් මේ රැක් කරපු කේස් එකක්. ඒ ගිය අවුරුද්දේ මේ අපි වාර්තා වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඒක කරගෙන ගිහින් CID ට බාර දුන්නා. ඒ කාලයක් තිස්සේ මේ මගේ ඇරියා මේ CID ට යන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ යන්නේ නැතුව ෆෝන් එක බාර දෙන්නකෝ ෆෝන් එක බාර දුන්නේ නැහැ. එහෙම ඉඳලා අන්තිමට ගිහින් වෙලාවේ තමයි මම චෝදනාවක් කරනවා දැන් මේ එයාට ගැහුවා කියලා CID එකේදී. ඔව් ඒක වෙනම එක. දෙනියට ඇවිල්ලා ස්ටේට්මන්ට් ගද්දී පිස්තෝලයක් පෙන්නලා බය කරා කියලා එයා බුරු චෝදනාවක් කරනවා. ඒක අපිට අදාළ එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් එයාට පුළුවන් human rights යන්න. නමුත් අර කර වැඩේ වැරදි. ඒ හින්දා ඔය නිර්වත් අඩ නිර්වත් කියන නිර්වචනයේ ගොයක් නැහැ. පොලිසිය තීරණය කරන්නේ. නමුත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ලියන්න අතන්ට. හරි. Okay. හොඳයි සර්. thank you. If you have any question, we can discuss. Your suggestions are warmly welcome. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් වෙන්න පුළුවන්, experience එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අපිට මේක වළක්වා ගැනීම සඳහා මේ act එක ගැන තමයි මට මුලින් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා take all the necessary steps. සර්ගේ ලෙක්චර් එකට හුම්කන් දුන්නාන් පස්සේ මට පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා. ඔව්. අපේ ඇත්තටම අපේ හැම යුනිවර්සිටි එකක්ම ragging act එක, if we can use the ragging act to the letter, there won't be any ragging, I feel. Yeah. So if we can inculcate that culture in the university system, I think there won't be any ragging. Because our... You have to give the awareness. Yes. Because our act I will is give so powerful. Very short format of the act. මේ act එක කවුරුත් කියවන්නේ නැහැ. Lowest ට තමයි මම මේක සරලව හදලා දෙන්නම් ඔයාට. ඒක කරන්න. ඒ හොඳටම. Sam, Damika. How are you, Professor? Yeah, good, sir. Nice. Thank you very much for your informative, presentation. Thank you, sir. Actually, I have served in National University for nearly 20 years. Yes, yes. According to my observation and experience, I see that, the involvement of our academic staff to the stopping of this ragging is minimum. Actually, I have talked with some members and they say that, it is not their responsibility. So we are here to just to teach and, evaluate the student and issues the result. But they don't understand that they have a responsibility to involve and, stop these things. I believe, sir, one of the, main factor for having this sort of situation is the less involvement of academic staff to stop this all sort of ragging in universities. So I don't know whether is there any possibility to make it as a part of their duties and responsibility. Thank you very much. I can discuss this in the CVCT also. We can have a discussion in CVCT. So then I think, all academic staff can, involve and stop these type of activities because we see that it is happening in all universities. Yes, excellent suggestion. Yeah. So now these type of programs, everyone we work together. Yes, so sir. Therefore, even we are academic, not only for teaching. I have a community-based liability. I have, because mummy okkoma professor සත පහක්වත් වියදම් කරන්නේ නැහැ පළවෙනි වසරේ ඉඳලා පශ්චාත් උපාධිය දක්වා අපි නොමිල ඇයි අපිට බැරි මේක මාෂල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන යන්න. That's the thing. So academic community also, certain academics are doing that, but involvement මේ involvement එක තියෙන්නේ පළවෙනි සතිය දෙක විතරයි. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉන්ඩක්ට් තියෙනවා. So mentor program එකක් දැන් අපි ශ්‍රී පාලීගේ mentor program එකක් දාලා තිනවා every staff 10 students. So we are having gathering. අපිට සමහරලාට seniors ලා කියනවා ඕකුන් ගාවට යන්න එපා ඕකුන් that culture is there. So we have to be very friendly with. Sure. We have to be very friendly. Now you see, I was there in Kotalawala Defense University for some time. Zero ragging. Yeah. So that culture is very, very important. Yeah. So then I am also now serving, sir. So you can understand. Why can't we bring the same situation into our national universities? That's the thing. So therefore, involvement is very important. Sure. මෙහෙම කියන්නේ දැන් ඔයා රැක් කරොත් මම ඔයාගේ රිසර්ච් එකට උදව් කරන්නේ හොඳ නෑ එහෙම කියන්නේ ethically, but
we have to have some strategy like Professor Dhammika said. Yes, sir. Yes, Thank you very thank much, you. sir. Thank you. Sir, excuse me. Yes, This is Dr. Usha Kandan from Eastern University. yes, sir. Thank If you. the students are using the drugs like ganja and other ice varieties, how can we can deal that one inside the campus so we can complain to the police? Yes, that's another good question. These are illegal substances. Not only in Eastern University, students are addicted to this. Even Babul, different things are there. That is a violation of Dangerous Drugs and Opium Act. If the students are addicted to that, if the students are using that, it's a great responsibility of the marshals and the other student council to have an investigation. And we can't take any action. We can take disciplinary action. You can inform the closest police station, Vaunia headquarters, Vaunia police, and they will conduct that investigation. So first we have to have a awareness program for all the students and explain the Vaunia University, Colombo University, all university, we have one policy. If you get caught illegal substance, then immediately we will temporarily stop the studentship, and then we will conduct an inquiry thereafter our side, and we will give the information to the police, and police will do rest of the things, because country law is there in every university. Country law is there. There is no different law for the university. මේක හරි වරදක් හිතනවා. මෙතනින් ඇතුළුණු ගමන් කැලණියේ මේක තමයි අපේ ලෝකෙ. එහෙම නෙමෙයි. මේ රටේ තියෙන සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ අපි සියලු දෙනාම මේ තියෙන නීති වලට යටත් වෙලා අපි වැඩ කටයුතු කරන්න. So therefore, inform the students, inform the student counselors, and if they get caught, kindly inform the police, because they will do the rest. Sir, Thank you, Yeah. sir. sir, මම කතා කරන්නේ මහාචාර්ය අලුත්ගම විමලරත්න හාමුදුරුවෝ බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ Oh, මම තමයි Macharya ශාලාධිපති සහ විනය පාලකයන් ගන්න කටයුතු කරන්නේ. Oh, එතකොට මේ මට දැනගන්න ඕන කාරණේ තමයි දැන් මේ රජයේ නතර කිරීමේදී කිසියම් පාර්ශවයක් විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ කරන අපි කිව්වොත් අධ්‍යයන අනධ්‍යයන හෝ පරිපාලනකාරී නිරත වෙන අය සහාය දක්වන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මොන විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න පුළුවන් කියන එක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි එක තමයි මේ අද දවසේ මේ ඔබතුමාගේ දේශනාවක මම හිතනවා විශ්වවිද්‍යාලවල වෙබ්සයිට් වල දාලා තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේ රෙකෝඩින් එක. ඒ යොමු කරන්න මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් කරනවා නම් ඒක හොඳයි කියන යෝජනාව කරන්න කැමතියි මම. බොහොම පිං හාමුදුරුවනේ අපි කියලා තියෙනවා මේ CVCD එකේ සෙක්‍රටරිත් ඉන්නවා මේක රෙකෝඩ් කරලා හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම අපි දමනවා හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රශ්නේ අපේ ප්‍රොෆෙසර් ධම්මිකගේ ප්‍රශ්නේ මාචාර්ය හාමුදුරුවෝයි මාචාර්ය ධම්මිකයි එක තැනකට ගෙනාවා මොකද මාචාර්ය ධම්මික තුමා කිව්වේ මේක කොහොමද ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක ගන්න කියන එක දැන් ප්‍රොෆෙසර් ධම්මික දැන් මෙතන වෙලා තියෙන ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක දෙන්නේ නැත්නම් ඒ ස්ටාෆ් එක වෙනුවෙන් අපි මොකක්ද කරන්නේ කියන එක. ඔව් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ සර්. ඔව් දැන් හාමුදුරුවෝ හරියටම කියනවනේ ධම්මික දැන්. ඇත්තටම ධම්මික කිව්වේ එකම තමයි දැන් හාමුදුරන්ට තේරුණා මේකේ එහෙම කැපවීමක් නැති අය ඉන්නව නම් මොකද කරන්නේ. ඉතින් ඒ කැප ඔව් ඒක නම් ඉතින් ඩියුටි ලිස්ට් වල අපි දාලා පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. හාමුදුරුවනේ මේ norms කියලා જાතියක් තියෙනවනේ අපේ ඩියුටි norms කියන එක. ඔව් සර්. එතකොට මේ ඩියුටි norms වල ඔව් ඩියුටි norms වල අපි දාගමු ඒක කොහොම හරි. මේ වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිටත් code of conduct තියෙනවනේ. දැන් මමත් විශ්වවිද්‍යාලයක අවුරුදු 30 ගණක් උගන්වපු එක්කෙනෙක්. එතකොට අපේ duty bound මන් දන්නේ අම්මරේ මගේ ඇඟෙන් මොක තියෙනවා කොහොම හරි මේ රැකී කියන එක නතර කරන්න ඕනේ කියලා. අපි හැමෝගෙම මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම ඒකට සහාය දෙන්නේ නැතිනම් වෙනමම faculty board එක හැටියට හරි එකතු වෙලා මොකක් හරි හදාගන්න එක වෙලාවකට හරි මේකට සහයෝගය දෙන එක මොකද මේක දෙන්න ඕනේ. ඒකත් අපිට CVCD එකේ දිගටම කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම දුන්නේ නැත්නම් ඇති වෙන තත්ත්වය මම හිතන්නේ සෙක්‍රටරි මේ සම්බන්ධ වාර්තාවක් දෙයි අපේ මේක එනපාර CVCD එකට පොඩි වාර්තාවක් ලැබලා දුන්නොත් හොඳයි. මොකද මේකේ ඊටාම වැදගත් දේ තමයි අපි කොහොමද මේක නතර කිරීම සඳහා ගන්නෙ ඒක ඩියුටි ලිස්ට් එකට දාන්න. එහෙම නැතුව අපිට බලෙන් නෙමෙයි මේ අපේම දරුවෝනේ අපි හදාගන්නේ. එහෙම දෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අද්දවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි ඉදිරියේදී හදාගමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. Excuse me, sir. මම පෙරදිනියෙන් කතා කරන්නේ ගජවීර.
Okay, Anna. සර් දැන් මෙතනදී අපි හිතමු රැග් එකට මුහුණ පාන දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවා ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්නම් එතන රැග් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලාත් අපිට අවබෝධය තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ද තුන්වෙනි පාර්ශ්වයක් විදිහට පැමිණිල්ලක් සිදු කරන්න මේ රැගින් ඇක්ට් එක යටතේ. හොඳම ප්‍රැක්ටිකල් ක්වෙස්චන් එක තමයි ඔය අහන්නේ. කවුරුවක්වත් කියන්නේ මාව රැග් වෙනවයි කියලා ෆස්ට් ඉයර්. මොකද අර ජේෂ්ඨයන්ට දින බය හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තොරතුර මත පුළුවන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න. තර්ඩ් පාර්ටි එකෙන් ඇවිල්ලා විමර්ශනය ඔබතුමා ආරම්භ කරනකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා අර දරුවා නෑ කිව්වොත් මොකද කරන්නේ අපි? දැන් මම කාවාරි රැග් කරනවා. ඒ රැග් වෙන කෙනා කියන්නේ ප්‍රතිභා රැග් කරනවායි කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඔයාට එයාගේ අම්මා කෝල් කරලා කියනවා පුතා මානසිකව අසහනයට වෙලා මේ වගේ වෙලා කියලා. ඔයා ඊට පස්සේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකේදී අර දරුවගෙන් ප්‍රකාශයක් එයා කියනවා නෑ මම රැග් වෙලා නෑ කියලා. මට එහෙම දෙයක් සීනිය. එතකොට අපි කොහොමද එතනින් එහා යන්නේ? එහෙනම් අඩුම ගානේ වටේ තියෙන සාක්ෂි වලින් එයා බිය ගැන්විලා තිනවා, තර්ජනය වෙලා තිනවායි කියන එකට කොහෙන් හරි අපි හොයාගන්න. මුල් තොරතුරු ආවට වින්දිතය නැහැ කියනවනම් මොකද කරන්නේ? අන්න එතන ලොකු ගැටලුවක් මතුවෙනවා. හරියට හරි 100ක් 100%ක් හරි. දැන් වින්දිතයාගෙන් මේක එන්නුන. අන්න ඒක තමයි එයා වටා ඉන්න අනිත් දරුවෙන්ගෙන් හරි ඒක આવොත් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් පටන් ගන්න නමුත් එයාව ගෙන්නලා එයාගේ කට උත්තරයක් දෙන්න නැත්නම් එතනින් එහා මේක ගෙනියන්න බෑ. එතකොට අම්මා තාත්තා මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා ඔයා ගාව වන්නනවා අනේ මේ දරුවා මුකුත් කන්නේත් නැහැ මේ දීද වෙලා තියෙන්නේ. තර්ඩ් පාර්ටි එකක් හැටියට ගෙනියන්න තාම මේ ඇක්ට් එකේ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හියුමන් රයිට් වයලේෂන් හැටියට යන්න පුළුවන් තර්ඩ් පාර්ටි එකක් හැටියට ආවා. එතන තියෙනවා ඉතින්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කවුන්සලර් කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවද මේ පෙරදෙන ඉන්නව නේද? පෙරදෙනේ කවුන්සලින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා සර් සම්පූර්ණ. තියෙනවා. ඒ කවුන්සලර් සිස්ටම් එක යටතේ ඕක ගන්න ග්‍රීවන්සස් යටතේ. දැන් අපි ශ්‍රී පාලීගේ දාලා තියෙනවා ග්‍රීවන්සස් කොමිටි දෙකක්. එකක් තමයි මම ඕක ගන්න හදන්නේ මේ දරුවන්ට වන ඔය දුක්ඛම් කටළු කියන්නේ එක ග්‍රීවන්ස් කමිටියක් තියෙනවා ස්ටාෆ් එකට තව ග්‍රීවන්ස් කමිටියක්. ඒතකොට ඒ ග්‍රීවන්ස් කමිටියට හරි ඔබතුමා ගන්න බලන්න. වයිස් චාන්සලර්ට කියන්නේ ග්‍රීවන්ස් කමිටි එකක් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්න තැනක් හදාගන්න. ඒක අවුට්සයිඩර්ස්ලා. දැන් ශ්‍රී පාලීගේ අපි දාලා තියෙන්නේ අවට ඉන්න විදුහල්පතිවරු ටීචර්ස්ලා අපි නේ. අපි යන්නේ. ඊතන්ට එනවා. මේ ග්‍රීවන්ස් කමිටිය හරියට දැම්මොත් ගොඩේ ගොඩ පෙරදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලේ ස්ටාෆ් එකේ කවුරුවක්වත් නැහැ මේ ග්‍රීවන්ස් කමිටි. ඉන්නේ අහල පහල අපිට උදව් කරනවා ඒ අය. අන්න එතකොට දරුවෝ ගිහිල්ලා කියයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන අය. ඉතින් මේ වගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් දාගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you sir. Excuse me, sir. I'm a lecturer professionally from Sri Palee Campus. Yes. So I have a question. If the student ranked by the graduate student, the current If student, the student ranked by a graduate student, pass out student. passed out student. Yes, yes. So for that one, what is the procedure? For that one, passed out student, if they wreck, it is a violation of penal code. Immediately inform the police because we cannot take any action because he's a passed out student, he's a graduate student. Now, what the university authority must do, Trinco police, immediately you lodge a complaint and that graduate can be arrested by the police department and they will do the investigation. We will protect our side. We will give the evidence only. We will give the statement, evidence, all these things because we cannot take any action against the graduate student. And also you have a little bit careful from your complex, how many outsiders are coming. Take all these numbers and keep it. And if the graduate student outside the Trinco complex, then it will handled by police department. Okay, thank you, sir. Thank you so much. It's Dr. Vijita sir from Eastern University.
Yes, please, Dr. Vijita. Yes. Sir, when students are arrested by the police outside the university in case of drug consumption or having drugs, what is the role of the university in such case, sir? Are we needed to start the investigation or cancellation of the studentship? Is it needed, sir? Good question. Students consuming or addicted or smoking outside the university, these ganja or illegal drugs or ice, certain things are there. No? So what the university authorities can do, university authorities can first monitor it and then send to counseling. Further addicted, you must inform the police of this type of thing because it can be spent to other students also. This can be a hard mark for the other student also. So what you can do in those incidents, basically monitor, keep records. There is a special unit in the police of handling those type of things, inform them. So we can do only counseling part. We can only give the first information. We cannot arrest a student. We cannot arrest a student. So if the student is continuing that, you can temporarily have an inquiry and then take action with your doctor. Good evening, sir. This is Balashankar from the Trinco campus. So yes, go ahead. Sir, this is a general question. So from the behavior of the first year students, we can clearly able to see either from their dress code or the way how they are online they are coming, and they are coming very early to the cafeteria, and they are just sitting without taking food. So it's clearly known. So they are doing these things under the ragging. But we are getting some complaints from the parents without from unknown parents. So they are not revealing their kid's name or their detail, but they are just sending some email and these things are happening. But how can we deal with that, sir? It is a common one for all the universities. Yeah. Yes. They have to take a haircut, black and white dress. Why they do that? To identify that I am a first year student. So this is another type of ragging. This is another type of ragging because dress is up to me. In universities like KDU, there is no specific dress. So therefore, whatever the dress I can wear, but students are not revealing. So what the staff can do, if they are identify like that, you can stop it. So you can inform the student. The staff can inform the students, right, not to wear these type of things. And if you got to know or whether some group of students are doing that, take action against them because no one can, restrict the freedom of dressing of another person. So these things are common things, but you all can take action on it. Okay. Thank you, sir. So this is Nishantan from University of Jaffna. Yeah. The students heavily use WhatsApp and social media for the ragging, especially they form a group by the same batch, especially junior batch. So all the orders or the instructions are given in the same group by the same people. That means juniors. Yeah. So how can we stop this kind of thing? Yes. Now, WhatsApp, there is an administrator also. Please understand. When you setting up a WhatsApp group, for what purpose they do it, they will come with a legal purpose to help their studies. But in the meantime, they are doing other type of ragging also in this. What you can tell, first year students, certain purposes, if they use this WhatsApp group for that kind of thing, take action. Immediately, if these WhatsApp groups are formed, friends, so we can't stop that. Because if they join under university logo, university batch level, then certain restrictions we can do it. But if it is a French one, how can you stop? We can't stop that. So students can join together. Freedom of expression also, they are under the constitution. They will join like that. But if they use this WhatsApp group for illegal purposes or for ragging purposes or for harassment or bullying, cyber stalking, psychosexious, then you take a complaint and continue that. Other than that, it is very hard to stop most of this.
Okay, thank you. Sir, when they receive the evidences about that the ragging are going on through the WhatsApp group, what can we do, sir? We receive the Yes. evidences from the junior students. Please collect those evidence. Please take the Photoshop, take the Photoshop, and what you can do basically after this Photoshop, and if the ragging is coming up, it's a video evidence. Based on the video evidence, you can start the investigation. Nothing to worry about that. Some type of evidence you need. So start it. Don't hide it. Okay, sir. All right. I think the time has gone up. I feel there are no any other queries. Yeah, we will have another session. Can I ask one question? Yeah, please. Yeah, so I'm Dr. Subodha from University of Rohuna. Yes. So I think all these laws are like double-sided swords. For example, now you can see our law enforcement officers going against the people, right? So similarly, if you think like if a student feels that someone else, maybe some other group of students, or maybe someone from the administration is using these against him, like wrongfully. So what kind of action a student can take? Yes, that's also a good question. If these type of things are misused, the students also having a right. Because if the student feel it's a discrimination and it's a harassment done by another party, he can definitely complain to the Sri Lanka Human Rights Commission, or even he can take legal action against that if they are doing it. And it is very important, if it is cyber bullying or harassing, definitely he can complain to police and stop that. Will the student do it? That's a problem. It's very hard. The reality is totally different. That's a problem. Yes, another hand raised, I think. Yes. Jeevanti Hettiarachchi. Yes, I'm Jeevanti Hettiarachchi from Sri Palee University of Sri Lanka, and I have worked for different universities as a temporary lecturer. So when it's ragging, so earlier you said that academic staff must involve with this to control the students. So actually, අපි හිතමු මෙහෙම සර් මම යනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගාවට and I am taking some notes and complaining to the administration, university administration. Then sometimes administration will take some actions, but again from the student side, we will be labeled as some මොන හරි එහෙම වෙනවනේ. එතකොට students ලා label කරනවා. And some of my friends got some situations like that. කියන්නේ එයාලට එහෙම වුණා. label වෙනවා මෙයා හරිම කියන්නේ students ලගේ පැත්තේ නැති lecturer කෙනෙක් කියලා. Then what will happen? What is the security of as an academic? Yeah. Now it's a very good question, because you feel you are unpopular later. You have been cornered. No, the staff must be united for that. So anyway, if you take action, if you take continuously the complaints, ඒවා දිගටම අරගෙන යනකොට ඔයාට සහාය ලැබෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ සහාය තමයි ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා කොන් කරන එක නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට ඔයා unpopular වෙන්න, එහෙම නැත්නම් මෙයා කරදරයක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එයාට ඒව වෙන ක්‍රියාමාර්ගවලට යන්න පුළුවන් නෑ. ඒ එසේ නොසිඳිය යුතුයි. ඉතින් මේක නවත්තන්න නම් ප්‍රොෆෙසර් ධම්මිකයි හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ අපි ඇත්තටම යුනිට් එකක් හදාගන්න. ඒක ස්ටාෆ් යුනිට් එක, ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ සතු කාර්යයක්. අපිට කියන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ නවකවදය මානවයාගෙන් තුරන් කරන්න. මේ කරන සත්කාර්ය ඊටාම අගනේ. මොකද ඒක මානව හිමිකම් දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලනකොට ඊටාම වැදගත් දෙයක්. මොකද කෙනෙකුට එහෙම හිරිහැරයක්, පීඩාවක්, හිංසාවක් වචනයෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් කරන්න එපා කියලා බුදුදහම, කතෝලික දහම හැමතැනම කියලා තියෙනවා. ඒත් මේක කරනවා නම් අර කලින් දේ ලස්සනට මහාචාර්යතුමාත් කිව්වා මේක මිස්යූස් කරන්න පුළුවන් සමහරලාට. වෙනත් විදිහකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක ඩබල් සෝඩ් එකක් වගේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන නීති තියෙනවා. ඒවා හරි. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපි මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් අපි කරන්න ඕන දේ තමයි එහෙම කරන අයව ආරක්ෂා කරලා ඉදිරියට යන්න ඕනේ. කල්චර් එක හදාගන්න. රැග් එක නීතියට නෙමෙයි මම යන්නේ. රැග් කරන්නේ නැති කල්චර් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ? ඒක හදාගැනීමට මේවා පාදක කරගන්න කියලා මම කාරුණිකව. Thank you very much. Ushan, Sena. Yeah. So just one question. I'm not sure whether this was discussed earlier. So I'm sorry if it was that. The issue is now the students sometimes
come and complain that there are some events going on, but they don't want to come forward. Like we get tips anonymously, and sometimes students come and tell us that, but they don't want to come forward if there is any legal any sort of legal process. They don't want to come forward because they will be, they will be cornered from their batch if that's the case. So how do we process in such a situation? Normally, if they don't want to reveal the names, or even if they don't want to tell anything, at least there must be good cordial relationship with the student batch. Now, what you can do, you can appoint some batch reps from each batch, 2 or 3 people, because from their information, you can start an investigation, but they may not come and give the real thing. At least by in writing, ask them to do it, because we have to stop this. To stop, student may support, and the whole batch with the awareness. So what we are trying to educate the students, I am taking only a minimal initial stage only, but we have stopped ragging in our law faculty when we were students. After that, it didn't come up. So those who are actually against anti-ragging group is very important. You have to have a good anti-ragging group, and if they give the information, most of the time inside you can't stop. You can stop, and also take those cases to courts at least. Then they will stop that. Otherwise, every time we cannot protect those things. If students are not coming and giving the information, even I don't want to be. And I got a letter from one place. First year students are writing second year students who please rag us. පළවෙනි වසරේ ළමයි ලියුමක් ලියලා දෙවෙනි වසරේ ළමයින්ට අපිව රැක් කරන්න කියලා. ඒ වගේ කල්චර් එකකුත් තියෙනවා මෙතන. අපිව රැක් වෙලානේ ගොඩ කාලින් අපිව ඇවිල්ලා රැක් කරන්න කියලා. ඒ වගේ ඒවා අපි බලන්න ඕනේ කවුද මේකේ මූලිකත්වය ගන්නේ, කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ. මේක නැවැත්වීම සඳහා what you can do, if the students are not coming up, you must have an investigation, and at least from a third party, maybe a student counselor or even a marshal, if they lodge a complaint, start investigation. Take one case that enough. But legally, can we, is there like case for us that if the students don't want to reveal them? Legally, you can't go up, but only one stage you have to stop it. So it's a pathetic situation. Legally, who is the third party cannot complain like human rights. That's the issue. Sir, sir, Mama registrar YM University ki. Okay. Chitranand Professor Dhammika sir kipo again sir me staff ki involvement එකම තමයි ගන්න තියෙන්නේ academic non academic admin මේ සියලුම staff එක මේකට involve කරගන්න වෙනවා නැත්නම් sir සමහර වෙලාවට sir මේ ragging incident එක දැකපු කෙනා පවා inquiry එකට ගියාට පස්සේ කියනවා මම මොකුත් දැක්කේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා sir මේක මේ awareness එක බොහොම වටිනවා sir to all the staff in the university system. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, now time is already passed, and thank you very much for your very educative lecture on the topic. And I believe, sir, that all of us who participated for the lecture had the privilege to expand our knowledge about the subject. And I'm sure, sir, we will be able to practically implement them while discharging our duties in future, sir. Thank you very much. Thank you so much. Have a nice day, sir.